Das war, glaube ich, so, aber an Bio kommt einfach nichts vorbei. Aber ich muss sagen, das meiste, also ich muss wirklich sagen, ich bin alle Tests, die ich gemacht habe, die eine Bewertung haben, nochmal durchgegangen. Und ich muss sagen, dass ich bei 95% immer noch dahinter stehe oder beziehungsweise sage, ja, ich finde das aus der damaligen Sicht immer noch fair. Und heutzutage weiß ich es einfach besser oder es sind andere Spiele rausgekommen, die Dinge besser gemacht haben und da hat sich meine Perspektive einfach geändert. Und deswegen ist es vielleicht ein Punkt schlechter oder so geworden. Aber ich habe, glaube ich, nur sehr wenige Titel gehabt, wo ich eine bessere Bewertung gegeben hätte oder so. Ich meine, es gab einen, Killer is Dead ist zu hoch, aber das wusste ich damals schon, das war eine Trotzwertung. Ja. Ich weiß es nicht. Keine 10 von 10. Ich will 1 und 2 nochmal durchspielen, bevor 3 rauskommt. Das ist die Hoffnung. Aber ja, gut. Dann gibt es jetzt auch eines meiner Lieblingsvideos, was ich über die Jahre mehrfach gesehen habe. Ich kann den Kanal Innuendo Studios nur, ich hatte auch schon öfters gesagt, ich kann den einfach wirklich nur ans Herz legen. Ian, super coole Videos, die Reihe zu Gamergate. Es gibt ein Video, wo er wirklich was passiert ist, zusammenfasst. Das ist ein Vortrag gewesen, das ist, glaube ich, immer noch das aktuellste Video. Aber er hat damals wirklich über diese Reaktion und warum die entstanden ist und das komplette Movement dahinter. Dieses Why are you so angry? Angry Jack. Großartige Videoreihe zu die Alt-Right Playbook, wo halt so die ganzen Taktiken der politischen Alt-Right-Szene eben diskutiert werden. Noch ein paar auch Adventure-Spiele. Generell einfach wirklich großartiges Ding. Aber das ist das Erste, was er damals gemacht hat. This is Phil Fish. Und ich finde das immer noch faszinierend. Also 19 Minuten, wo halt wirklich kein Fett drin ist. Phil Fish, definitiv ein Typ, mit dem ich mehr Mitleid habe als sonst. Ist irgendwo ein Arsch und up its own ass, aber normal muss man ja auch nur gute Spiele machen. Man braucht ein toller Mensch zu sein. Die Sache ist, ich glaube, viel zu wenige Leute haben das Bonusmaterial von Indie Game The Movie gesehen. In Indie Game The Movie gibt's zwei Videos. Es gibt einmal das Video, kurz nachdem Phil Fish auf der Bühne diesen Talk mit Jonathan Blow und so hatte und dann dieses irgendwie zu dem, das war halt nicht gut, dass er quasi, da ist ein asiatischer Mann, der über japanische Spiele fragt und dann sagt er einfach zu dem so, your games suck oder so, ne? Diese Aussage, eure japanischen Spiele sind scheiße, ist vollkommen, aus seiner Perspektive legitim, das war halt ein bisschen blöd. Aber es gibt ein Video, was direkt danach aufgezeichnet wurde, wo du halt siehst, wie er die Reaktion nachliest von sich online darüber. Und das sagt, glaube ich, ein bisschen mehr über die Person aus und wie das eigentlich so gemeint war. Und dann eben auch nochmal ein Video, wo er den Film halt eben selber guckt und halt die stärkste emotionale Reaktion zu der Szene von Ed McMillan hat, wo ich halt auch sehr zustimme. Also das ist wirklich, also es ist einfach das, was sie ihm halt Film gezeigt haben. So klar, du musst dich mal in die Rolle versetzen. So, du wirst von deinem ehemaligen Businesspartner, mit dem du das Spiel aufgemacht hast, verklagt. Du stehst vielleicht kurz davor, dein Spiel oder so zu verlieren. Und die Sache ist einfach, von der Art Persönlichkeit her, ist er einfach genauso wie jeder andere Online-Shitposter gewesen. Einfach ein Typ, der seine Meinung halt nicht zurückhält. Und das mache ich oftmals auch nicht. Ich bin auch nicht jemand, der dann den Filter davor packt, sondern im ersten Moment einfach in gut oder schlecht einteilt. So, die erste Reaktion ist einfach, das ist kacke oder das ist geil. Und danach kommt irgendwann das Nuancierte oder so. Aber das kannst du halt als Entwickler nicht machen. Und ich meine, das greift das Video auch ein bisschen auf. Deswegen, ich habe nicht so viel gegen ihn tatsächlich. Aber plus Fest war halt wirklich legit gut. Ich find's halt immer nur noch, keine Ahnung, was da nachher passiert, das war halt ein bisschen scheiße. Yo, Lena, was geht? Oh, vielen Dank für das Abo. Oh, ja. Könntest du mal eine Liste mit deinen Favoriten? Ja, ich wollte das mal, das ist auf meiner To-Do-Liste. Das war, nachdem es das war, glaube ich, ein Hooked on Topic, ne? Das war kein frei verfügbarer. Das war, glaube ich, Patreon-Steady-Content von denen. Deswegen weiß ich nicht, was jeder gesehen hat. War ein guter Podcast von Tom und Robin, wo die halt über ihre Lieblingskanäle geredet haben. Und ich habe das auch mal versucht. Und ich habe auch überlegt, vielleicht kann ich das einfach kopieren, weißt du? Yoink and Twist. Und würde das aber so machen, direkt, weil ich einfach so viele Kanäle habe, dass ich das vielleicht in thematische Gebiete aufteile.
Dass ich dann irgendwie, ich gruppiere alle, die ich vorstellen will und dann in Kategorien und dann könnte ich zu den jeweiligen einzelnen Folgen machen auf Patreon, um die dann halt vielleicht auch ein bisschen vorzustellen. Vielleicht mache ich sogar mir die Mühe und zeige Bildmaterial aus eigenen Videos am Ende immer, so dass ich dann halt sagen kann, das ist zum Beispiel, darum sind die gut, das sind die Videos, die ich empfehle, hier sind die Links dazu und ein kurzer Ausschnitt da draus. Das ist halt wirklich so weil, keine Ahnung, ich verbringe halt so viel Zeit damit und mache mir da Gedanken drüber und habe die in meinem Kopf irgendwo sortiert und warum sollte ich das Wissen nicht weiterbringen oder so. Der Cast war sehr gut, weil sie mich erwähnt haben. Ja, mich auch. Naja, okay. Aber gucken wir mal das Video. This is Phil Fish. This is Phil Fish. Phil is, or was, a game designer. He worked at Ubisoft, entered the indie scene through TIG Source, founded Kokoromi, co-starred in the documentary Indie Game the Movie, and released a game called Fez. Maybe you heard of it. And everybody hates him. That's an exaggeration. If you don't hate Phil Fish, you probably either know somebody who does, or you have never heard of him. He's been called a racist, a liar, arrogant, overrated, and generally, quote, an asshole. End quote. This video is not about defending Phil Fish, or about setting him on fire. This video isn't even about Phil Fish. Not really. This video is about everyone in the world who isn't Phil Fish. We, and by we I mean those who would eventually be Phil's public, first met Phil on the forums at TIG Source, sort of the indie game CBGBs. He was a talented artist that delivered very constructive, if blunt, critiques on the art subforums. He was one of dozens of strong personalities. He had a tendency to fly off the handle, though rarely unprovoked, even if it didn't seemingly take much provocation. You could most easily set him off by talking about who was and wasn't really indie. The point being, he wasn't a shit-talker. He was a guy who called out shit-talkers, though where you place that dividing line likely depends on your opinion of Phil Fish. Early in development, he started a devlog for Fez that quickly became the most popular devlog in TIG Source history. The game around that time blew the fuck up on Twitter, and an early demo won an Excellence in Visual Art Award at the Independent Games Festival. Phil was becoming, quite rapidly, a big deal. He was the subject of dozens of articles and interviews and quickly received funding from the Canadian government, based solely on his first commercial release, which was, at that time, little more than a prototype. This rankled many developers who had been releasing finished products for years in total obscurity. It is worth noting that Fez's popularity didn't really mean people thought it was better than other games in development. Fez's selling points were Phil's art, guided by his incredibly demanding standards, and its 2D 3D mechanic, which was near impossible to describe but could be instantly understood in motion. The game blew up on Twitter because it was perfectly suited to Twitter. Everything you needed to know about it could be understood in 4 seconds of video or even an animated GIF. It was a game that compressed well. And the more compressed information is, the further it can travel on the web. Das ist auch, das war letztens, kam das nochmal auf. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dieses Spiel mit, was war, Squirrel mit a Gun oder so irgendwas, ne? Wo halt irgendwie so ein Eichhörnchen spielst und dann kannst du halt eine Waffe und Sachen kaputt schießen und so und du kannst halt die Waffe nach unten zielen, um dich halt nach oben zu befeuern. Und ich hatte mehrere Entwickler eben auch gesehen, ich meine, ich kann den Frust halt nachvollziehen, die dann irgendwie so, hey, ich mache hier meine Spiele und sonst was. Und die kriegen halt keine Reaktion. Jetzt kommt halt einfach wieder so ein dummes Meme-Game vorbei und das kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sich wahrscheinlich gerade über dieses Trombone Champ beschweren, weil das ist kein gutes Rhythmusspiel. Aber es kriegt halt die Leute. Und das ist halt wieder dieses so, das finde ich ganz wichtig, diese Aussage. Das heißt nicht, dass Leute das Spiel besser finden, aber dass es halt sich besser übertragen. Das ist halt so, du hast eine einfache Form von irgendwie vielleicht Mimification oder so. Dass du das leichter an Leute übertragen kannst. Das ist etwas, das du retweetest, einfach so, selbst wenn Leute sich nicht für das Spiel interessieren. Das ist ein lustiges Video. Einfach ein Eichhörnchen mit einer Knarre zu sehen, was Dinge abballert und sich selber in die Luft katapultiert, ist einfach fucking funny. Und das ist irrelevant dann vom Spiel und dann kriegt das natürlich mehr Aufmerksamkeit. Ob das Spiel nachher irgendwas kann, wenn es dann rauskommt oder nicht, das muss es dann immer noch zeigen. Und ich glaube, ob es dann erfolgreich ist oder dann Aufmerksamkeit bekommt, hängt vielleicht auch wahrscheinlich da wieder von ab, aber das kommt auf das Genre an, weil Genre, mit denen Leute eher weniger vertraut sind, wie mit Rhythm Games, dann kriegt auch so ein Trombone Champ bessere Publik, als es spielerisch irgendwie verdient, I don't know. Bei anderen Spielen dann halt eher nicht. Aber das finde ich, glaube ich, ist so ein generell wichtiger Take und so eine Frustration. Ich meine, es ist bei allem so, wenn du halt irgendwie deine Kunst oder auch Videos oder sonst was, so die Sachen, die geteilt werden, das hat oftmals vielleicht, oder die halt höhere Aufmerksamkeit bekommen,
ist halt weniger das, was besser ist, sondern einfach das, was so sich schneller teilen lässt. So deswegen hast du ich glaube, jeder hat irgendwie diese Tweets, wo du so, oh, ich wünschte, das wäre das, was erfolgreich ist. Und dann schreibst du einfach besoffen um 2 Uhr nachts, sitzt da und machst einfach so funny words und haust einfach irgendwas raus. Und das ist das nachher, was dann Leute halt in dem Moment einfach eher erwischt oder so. Das ist dann halt das Glück. Ich hab doch gesagt, es gibt noch PlayStation 3 gleich. Das ist doch. Wir werden hier immer Sachen vorgeworfen. Mir werden hier immer Sachen vorgeworfen. Ich meine, die Tatsache ist doch leider, dass auf Twitch das, was auf Twitch am wenigsten funktioniert, ist Videospiele spielen. Das Bizarre ist jetzt halt Goat Simulator 3, ja, Goat Simulator war ein guter Gag, warum ist es. Ich weiß es nicht, ich glaube, Goat Simulator 3 kann halt nur funktionieren, wenn das ein interessantes Spiel ist. Wenn das als Spiel nicht funktioniert oder halt wirklich ein lustiges Spiel ist, was auf eine andere Art und Weise lustig ist, als es irgendwie, ne, du hattest so Sachen wie Quap und dann war Surgeon Simulator nochmal anders lustig mit dem Konzept. Goat Simulator war auf eine andere Art und Weise lustig, aber die kannst du nicht replizieren. So, den Nachfolger von Quap kennt keiner. Surgeon Simulator 2, hat das überhaupt jemand gespielt? Das ist im Game Pass, interessiert das überhaupt jemanden? Das ist das Problem an diesen Gag- und Meme-Sachen. So, du kannst das muss auf eine andere Art und Weise irgendwie lustig sein. Und dann ist der Gag da und dann funktioniert das und dann haben es alle Leute gesehen. Und wenn du es dann versuchst nochmal zu kopieren, dann ist es so, oh wow, oh cool, oh ich spiele Brot, I am bread und jetzt bin ich irgendwie ein Fisch und keinen interessiert's mehr. Das ist halt so. Was ist Quap? Das ist QWOP, weil das die Tasten sind, mit denen das gespielt wird. Sollten die meisten eigentlich mal gesehen haben, ist diesen Läufer, den man spielt und wo du mit den Buchstaben QWOP die eben den Charakter alleine steuerst und das halt sehr unbeholfen ist. Nee, 2000 Baby ist ja vollkommen, aber das ist auch nochmal später erfolgreich geworden. Surgeon Simulator 2 ist in Fairness ein anderes Spiel als der erste. Ich weiß aber nicht, ob die das richtig kommuniziert haben. Weil ich hab's zum Beispiel, ich hab einfach gedacht, so, ja, okay, das ist halt nochmal Surgeon Simulator, brauche ich nicht spielen und ich hab's von keiner anderen Seite mitbekommen. Ja, genau, deswegen habe ich mir schon gedacht, so Quap sollten auch, glaube ich, Leute kennen. Ja, Skateboard auch gutes Beispiel, ja, obwohl da die Bewertungen immer noch gut sind, wo Leute, ich hab's 2 Sekunden gespielt und dann ausgemacht, bevor ich erfahren habe, was scheiße ist, aber ich glaube auch, da viele Leute haben halt einfach Tony Hawk und sowas gar nicht gespielt. Aber ja. This took no particular genius on Phil's part. He simply lucked into an idea that elegantly fit the mold of how games became popular in 2008, and used that system superlatively. Other developers' games could be better, deeper, more cerebral, but not half as mimetic. But the way Phil acted in the face of this popularity seemed smug and self-satisfied, as if Phil felt it were owed to him. His acceptance speech for the art award at the IGF had no trace of humility or even surprise. In interviews, he often ranted about what was wrong with other games, much as he had on TigSource, with the tacit implication that Fez would be superior. And when folks shared their unvarnished, profanity-laden opinions with him on the internet, he responded right back in kind, as he had ever done. But before, if a complete stranger randomly told him to go fuck himself, no one cried foul if he told them to go fuck themselves right back. This was just 2 strangers flaming each other on the internet, and if anyone was in the wrong, it was the one who started it. But now Phil wasn't insulting a stranger, he was insulting the audience. This was interfacing with the public. The dynamic between these 2 people is viewed completely differently as soon as one of them becomes famous. To talk about Phil Fish is to talk about fame. More and more people began to speak toxically about Phil, and to Phil. Resentment began with developers, but soon expanded either by spreading out from TigSource or because Phil was just good at making enemies. The complaint that Phil had never released a game, lobbed at him most every time his name was mentioned on the internet, masked a deeper complaint. Hundreds of developers on TigSource had never finished a game, and no one complained about that. But none of them were famous. The deeper complaint wasn't that Phil was more famous than them, but that he was more famous than he deserved. At this point, Phil was basically Nickelback. Now, people don't hate Nickelback because they think the music is bad. People think loads of music is bad and don't give it any further thought. People hate Nickelback because the music is bad and popular. But it's more complicated than that. It's because someone at a studio heard Nickelback and thought, I can sell that. It's because the music was so aggressively overplayed on the radio and aggressively advertised as if a PR department were trying to sculpt a mediocre band into a sensation, regardless of worthiness. It's because, despite all the hate, Nickelback's fame proved that this was actually working, that millions were buying into it.
It's because Nickelback represented the apotheosis of an existing trend of shallow, whiny hard rock, which they made even more popular and spawned legions of shallow, whiny imitators to continue the trend. It's because every step of this process seemed to have been taken solely for the benefit of the people getting rich off the record sales. I hate Nickelback, as a sentence, voices a complex opinion on cultural trends in popular music and aligns the speaker with those who hate not just Nickelback, but all that Nickelback represents. They resent Nickelback the concept. Nickelback, the actual band, is of secondary importance. Ich finde, das erklärt so viel eigentlich auch im Verhalten dazu, wenn du, ne, wie du dann auch teilweise selber auf. Ich merke das ja bei mir auch, dass du bei gewissen Sachen halt negativer drauf reagierst, weil es im Kontext von gewissen Sachen ist. Weil es nicht einfach nur dieses Produkt, sondern dann auch nochmal so viel mehr daneben eben verbindet, aber es ist eben schwer ist, das jedes Mal irgendwie zu, dass das halt immer wieder dahinter zu sagen, ne? Genau wie in dem Fall. Aber ja, ich finde, das fasst das einfach perfekt zusammen, dieses komplette Phänomen, was du dann eben dabei hast. The band's crime, other than the writing of the actual songs, is their complicity in this system. They signed the record deal. They deemed themselves worthy and deserving of this studio-constructed fame. In a phrase, they bought into it. The ire felt for Nickelback the band is only somewhat harsher than the ire felt for the fans that buy the records. They are just the first and last links in a chain of politics, studio politics, radio politics, and record politics that are seemingly ruining music. This entire chain comprises Nickelback the concept. And when people say, I hate Nickelback, this is the Nickelback they're referring to. And when someone tweets, I hate Nickelback at Nickelback, they aren't really talking to the band. They're talking publicly to culture about what Nickelback represents. The actual tweet to the actual band is just a shorthand. Saying I hate Phil Fish became the same sort of shorthand. Phil was friends with a few dozen other indie famous developers, so he came to represent circle jerking, the idea that you got indie famous by being friends with the indie famous. Phil had government funding and impressive pixel art skills, so he came to represent the idea that money or polish or retro aesthetics, rather than gameplay, were what guaranteed press attention. So much of the conversation was about Phil, not just about Fez, that he came to represent shameless self-promotion, egomania, fame breeding fame, overemphasis on personality over product, or whatever else. Phil was not just getting undeserved attention, he was the embodiment of undeserved attention. It's worth noting that these popular beliefs about indie politics are not necessarily any of them true, but they are firmly believed. Phil Fish the concept and Phil Fish the human being orbited around each other for the 4+ years of Fez's development, and a small cottage industry grew up among reporters and bloggers of announcing whenever the two were in alignment. Indie Game the Movie was filmed while Phil was legally divorcing his business partner, whom the film anonymized, and the end credits said he'd asked not to appear in the film. Shortly after release, Phil's business partner said he didn't ask not to be in the film, he was not asked to be in the film, and that he'd actually been given no opportunity to rebut Phil's account of events with his own account. This quickly became subject or citation of several articles and quickly flourished as a topic on blogs, forums, and social media. At an Indie Game the Movie panel at GDC 2012, when a Japanese man in the audience asked developers what they think of current Japanese games, Phil took the mic and said, bluntly, they suck. Within a day, Phil Fish says Japanese games suck was headline news on Eurogamer, IGN, and Kotaku, among others, and the comments filled up with people calling Phil a racist. And when, later that week, Fez won the Seamus McNally Grand Prize at the Independent Games Festival, Phil took his victory lap by telling a stranger on Twitter to choke on his dick. The stranger had, per usual, insulted Phil for no reason. This also became news. 2 years later, this is still cited in articles about Phil. Now, game-related news, editorials, reviews, and criticism all fall under the same vague banner of games journalism, but none of these things are news in any traditional sense. They have no material repercussions on gaming as a whole, on how games are made and distributed, or even the development of Fez. This is merely gossip, unless... Ich muss einfach nur gerade mal... Das Beste, was daraus entstanden ist halt das Bild. Dieses Suck my dick, choke on it. Einfach nur mit dem Hauptcharakter von Fez so freundlich dabei. Mit dem Zitat. Das würde ich mir legit auf eine Tasse drucken. Das würde ich mir legit auf einfach eine Kaffeetasse drucken. Suck my dick, choke on it. Einfach nur mit der Figur. Wirklich das Beste, was wir daraus gemacht haben aus der Situation. Das ist das, was du machen solltest, wenn Leute dich damit so runterziehen oder so.
oder so mimifizieren, dann finde ich, solltest du das einfach nehmen und Merch draus machen. Phil is functioning as a symbol, which is precisely how he was being used. Because talking about Phil is talking about fame. It is a known secret that Phil's former business partner is musician Jason DeGroot. For all his statements that the filmmakers were liars and that he'd never gotten to tell his story, DeGroot never told his story. The only specific he ever shared was about that line in the end credits, which no one disputed. The line was immediately removed from all digital copies of the film and was not included on the DVD. As for why he quit the company, or why he took so long to sign the papers despite the very real damage it could do to the game, many choose to believe DeGroot's entirely hypothetical explanation, usually assuming that it centers on Phil being such an asshole. At GDC, following the "they suck" comment, Phil Fish and John Blow had a back-and-forth conversation about overarching trends in both Japanese and American game design traditions, offering criticism of the American trends as well as exceptions to the Japanese trends. The moment where Phil wrote off Japan entirely simply didn't happen. Something Phil did say, however, was, "You guys need to get with the times." "You guys," directed at the Japanese man in the audience, essentially casting him, intentionally or otherwise, as the representative for his entire culture. Problematic generalizations like this happen all too often in games culture. It's a topic that deserves to be discussed, that sorely needs to be discussed. It would have been entirely justified to use Phil Fish to have a conversation about tokenism and cultural insensitivity. But instead, people used tokenism and cultural insensitivity to talk about Phil Fish. The useful discussion, the one that is larger than Phil Fish, didn't happen. And when that discussion does happen elsewhere, not nearly as many people show up to the conversation. In fact, many who do show up insist it's not a problem. People cared about racism only in as much as it let them hate Phil Fish. Das hast du heute ja auch immer so, dass es Leute, die Personen, denen es scheißegal ist, denen es vollkommen scheißegal ist, wenn es eigentlich um diese Problematik geht, die sofort aus den Woodworks rauskommen, sobald sie das irgendwie gegen Personen benutzen können, die sie nicht mögen. Das heißt, den Personen ist doch war scheißegal irgendwie. Die sind am liebsten, wir wünschten einfach, die Leute wären noch mehr rassistisch, aber wir hassen Phil Fish, also können wir es da in dem Punkt gegen ihn benutzen. Das war halt wirklich so. Ich meine, das siehst du heutzutage auch immer noch die ganze Zeit. Das ist so das eigentliche Problem. Und wenn du dann versuchst, okay, dann lass mal über das Eigentliche doch da irgendwo drüber reden, dann geht es einfach nur wieder zurück, wie die Person eigentlich scheiße ist. Und das komplette Thema drumherum wollen die eigentlich gar nicht drüber sprechen. Es geht einfach nur darum, dann in dem Moment eine jeweilige Person einfach zu hassen. Finally, consider the choke on my dick tweet. Then consider this one from the following year. Neither is any more newsworthy than the other. The headline for either could be "Phil Fish has strong opinion." But one is news, and one is not. Anita Sarkeesian is a feminist critic who talks about the portrayal of women in games and cybermobs. And because of this, she has accepted that she will get constant rape and death threats for the rest of her career. And though she was a major figure at the time, Phil praising and defending Anita Sarkeesian didn't become news. Nothing positive Phil ever says becomes news. Because the headline isn't really "Phil Fish has strong opinion." Phil Fish is a symbol of everything that is supposedly wrong with indie games. He's newsworthy when he acts like a symbol. Anything that doesn't fit the narrative is ignored on blogs, forums, and social media, and news sites cherry-pick the moments when Phil Fish the human being looks, from the right vantage point, like Phil Fish the concept. The real headline is "Preconceptions about Phil Fish confirmed." Confirming preconceptions is what makes it news. Which is not to say that Phil was necessarily blameless in any of these situations, but that given many angles to view them, people consistently choose the harshest ones. This is a deliberate choice, made to preserve the idea that Phil is just an asshole. The philosophy here, which is troubling, is that there are right ways and wrong ways to be famous on the internet. And while there may not be any consensus on what the right ways are, there is sometimes consensus on who is doing it wrong. As with most philosophies, this can't really be proven or disproven. There's no sense trying to argue someone out of the opinion that Phil is an asshole for not acting the way famous people are supposed to act, or, crucially, for not acting the way we would act in his place. This is a popular argument because it's an argument you can't lose. No one can empirically prove whether Phil is or isn't an asshole. What gets elided from this argument is the assumption that famous assholes, people who don't act the way famous people are supposed to act, deserve to be punished. In 2013, Phil quit the games industry, canceling Fez 2 1 month after it was announced. The final culmination of Phil's punishment came in the form of a blowout with Marcus Beer, the annoyed gamer. Guesting on an episode of Invisible Walls, Marcus Beer called out Phil, calling him an arsehole, wanker, and pisspot, for refusing to comment on Microsoft's new self-publishing policy when asked by journalists. Marcus's argument was this:
That because Phil was famous, journalists wanted his opinion, and that Phil should give it freely. That Phil should be grateful they were asking for it, that many would envy his status in the industry, that he owed journalists for all the attention they'd given him, that he had no right to refuse the press now after having shamelessly promoted himself online and in Indie Game the Movie, and that the press should give less attention to his next game if he wouldn't drive on the two-way street. Gibt's den eigentlich noch? Ich meine, der war ja bei Game Trailers, also ist er definitiv nicht mehr bei Game Trailers. Weil das finde ich wirklich, dass die an sich, das ist so, als ob die den, also natürlich nicht ganz so schlimm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so, als ob einfach Game Trailers, ja, wir haben unseren, ne, bevor es den tatsächlich gab, unseren eigenen Quartering irgendwie so gehabt. Das war so seltsam, dass der eine eigene Show bei einem großen Medienaus irgendwie hatte, war so weird. Irgendwann Shadow droppt Fest 2. Ich glaube, nach jetzt 8 Jahren nicht mehr da dran. So am Anfang, ja, mit dem Andy Kaufman Profile-Pick und so, habe ich gedacht, ja, der sagt jetzt einfach, er ist weg und irgendwann taucht er wieder auf mit dem Spiel. Aber ich glaube, jetzt nach 8 Jahren ist es so, der Zug ist abgefahren. Keine Ahnung, was der macht, ehrlich gesagt, mittlerweile. Ich glaube, der war bei irgendeinem Day of the Deaf oder so, hat er DJ gemacht oder so. Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Famous wrong. Now, one incentive for people like Marcus Beer and the staff of Kotaku and Eurogamer to say contentious things about Phil Fish is because contentious things about Phil Fish are guaranteed thousands of page views. People are invested in hating Phil. The announcement of Fez 2's cancellation on his company website presently has almost 2,000 comments, most of them insults, long, consecutive, unbroken strings of insults, people saying good riddance, suggesting he fuck off, kill himself, or, of course, choke on their dicks. At this point, Phil is practically as famous for being hated as he is for making Fez. The hatred of Phil leaves no room for reconsideration. People have to commit to it. You can't publicly, repeatedly encourage someone to commit suicide and later reevaluate, think maybe he's not an asshole, without then thinking, well, if he's not, I certainly have been. It becomes psychologically necessary to hate Phil, and permanently. Here, finally, is my point. Let's do a thought experiment. Imagine you're at some Manhattan cocktail party, and in conversation with a stranger you've only just met, you say, "Can you believe this bullshit Phil Fish said on Twitter?" Do you think the more plausible response is A, "God, I know, what an asshole," or B, "I don't really care"? The correct answer is C. Who the hell is Phil Fish? Phil is not famous the way we are used to thinking about celebrities. Despite being in a movie, a documentary about video games, the average random passerby has no idea who he is. Nor do they know John Blow, and while they've probably heard of Minecraft, they probably don't know who Notch is. Same for Cliff Bleszinski, same for Ken Levine. The world at large does not know or care who makes video games. Fez has shipped 1 million units, so in a random sampling of 7,000 strangers, it would have been played by one of them. Phil is subculturally important, not culturally important. He's only famous to us. And Phil is famous because a lot of us talk about him. Algorithmically, this is how search engines work. The more people talk about him, the higher he appears in searches. Similarly, the more we talk about Phil, the more articles get written about him because they are guaranteed high readership and high ad revenue. People discussing how much they hate Phil makes Phil more famous. We're used to thinking about fame as something granted to a person by people with media access. The reason people hate Nickelback is because of that record contract, that Faustian bargain. They bought into it. They had to be discovered. Someone had to connect them with video directors, record producers, stylists, advertisers. This is not what fame looks like on the internet. There, fame is not something you ask for. Fame is not something you buy into. Fame happens to you. Phil doesn't have an agent. He doesn't have ad executives. He doesn't tour the country on press junkets, and he doesn't have a PR department. Obviously. He talked on social media. He did interviews when invited to do them. He was invited into a documentary. People read these things as shameless self-promotion or a desperate need for attention, or both, but that's projection. Nobody knows Phil's reasons for doing them but Phil and the people who know him personally. Phil never asked to be famous. We made him famous. Maybe in part because we found him entertaining, maybe in part because we found him irritating, largely because many of us were once sincerely excited about his game. But he became a big deal because we kept talking about him. On the internet, celebrities are famous only to the people who talk about them, and they're only famous because we talk about them, and then we hate them for being too famous and make them more famous by talking about how much we hate them. Could there ever be anything more self-defeating than this? If Nickelback decided tomorrow that they didn't want to be famous anymore, they would have to give up the tours, the roadies, the record labels, the billboards.
things most of us don't have. They would have to settle for normal life. The only way out for Phil was to give up what most of us consider normal life, openly being ourselves on the internet, because his normal life is what made him famous. Anything Phil says in public is newsworthy. He had to quit or privatize all social media. He had to stop speaking to his friends in public. If he goes to GDC or PAX or Indiecade, even as an attendee, there will be photos. My impression of Phil Fish is that he was young and hungry and talented. He seemed to perversely enjoy when people started talking about him. That cockiness usually comes with an arrogant assurance that you deserve to be spoken of, and a gnawing fear that you actually don't. For me, the most telling scene of Indie Game the Movie is when Phil realized that an article about Fez he thought had been very popular had actually gone largely ignored. And, looking destroyed, he asked, "Why do I care so much?" I read him as a guy who took a weird joy in fucking with people's expectations of him, but knew that he actually cared what people thought of him, cared about being accepted, and also wondered if that wasn't very bad for him. Das ist übrigens, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es das Material noch gar nicht. Das ist an sich bestätigt durch das Behind-the-Scenes-Material von Indie Game The Movie. Das meinte ich eben, du hast so, und es gibt da ein Segment auch nach dem Panel, wo man dann sieht, wie Phil die ganzen Kommentare durchliest und dann eben darauf reagiert und eben auch genau das sagt. So, dass er, das ist so dieses gleichzeitig, ne, irgendwie so, ja, es ist scheiße, wie Leute dann reagieren, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so, wie so Dopamin zu sehen, dass jedes Mal, wenn ich irgendeine Scheiße von mir ablasse oder so, Leute einfach aus irgendeinem Grund das ganze Internet irgendwie durchdreht und du halt nicht anders kannst, als dann irgendwie dir diesen Circle davon irgendwie anzusehen. Wie, das Video ist nicht mehr zu sehen? Das Video ist doch zu sehen. What? Wieso denn Video weg? Okay, keine Ahnung. What is this impression of Phil worth? Nothing. Everything I know about Phil comes indirectly from the internet. Okay, I have ich weiß access echt to nicht the same warum. set of Ich habe nichts am information as Input everyone else, geändert. and we all draw wildly different conclusions. We project different things on Phil, which says more about us than it does about him. I will not say that Phil isn't an asshole. I will only say that none of us know him. And why this matters to you is because if you're watching this, you are on the internet. On the internet, there is no hard line between those who do and don't have access to the media, because the internet is media access. There is a wide, fuzzy gradient between the famous and the unfamous. The person whose cat video has 2,000 views is slightly more famous than the person whose video has 15. People can be WordPress famous, Tumblr famous, Facebook famous. People can dedicate 20 years to their career and suddenly get very famous very fast in their 40s thanks to the internet. Or they can find themselves famous without trying to be. You may wake up and find something you tweeted last night has 45,000 retweets, and you will find yourself suddenly held to different standards. You won't necessarily know why this thing was the thing that made you a big deal. You won't necessarily know how long you'll be a big deal. But suddenly the people who follow you aren't just people anymore. They're an audience. And they want you to be something, and they don't necessarily agree on what that something is. How would you want them to judge you? 2 final points about Phil Fish. 1. Phil is an exception. He is white, male, middle class, and presumed to be both straight and cisgender. If you lack one or more of these traits, expect this kind of backlash sooner. For people who are any kind of social minority, they can expect Phil Fish levels of hatred, or worse, for any perceived offense. Sometimes the perceived offense is having any opinion at all. 2. Prior to the release of Fez, Phil released Glee and Super Hypercube through Kokoromi. Fez was his 3rd indie game. Ich find das gut, dass er das komplett bis zum Ende lässt. Er sagt nie, das Framing war falsch im Video, aber lässt es halt so bis zum Ende. Und vor allem es geht halt nur um Indie-Game. Ich glaube, Phil war vorher bei Ubisoft oder so, in Montreal oder so, und hat da als Designer gearbeitet. Also es war jetzt nicht so, als ob er irgendwie nie irgendwas in irgendeiner Form oder so gemacht hätte. Aber ja, okay, ich hoffe, das klappt jetzt, denn als finales Spiel, als finales